El fuego irascible las calls de Roma un recordatorio implacable el poder siempre de ellas cicatrices. Desde sus inicios Roma no fue solo una ciudad, sino un símbolo de ambición, estrategia y dominación. A lo largo de los siglos, ciertos líderes no solo gobernaron, sino que transformaron la faz del imperio dejando huellas indelebles en la historia. Hoy, exploraremos a los 10 Césares más poderosos que moldearon el destino de Roma. El fuego irascible las calles de Roma, iluminando de manera cruel las sombras de un imperio en constante transformación. No era solo un incendio, sino un símbolo del poder y del caos que siempre acompaña a los gobernantes de la ciudad eterna. Roma, desde sus cimientos, no fue simplemente una ciudad, fue un escenario de ambición, estrategia y dominio. Durante siglos, ciertos líderes no solo dirigieron, sino que reconfiguraron el destino del imperio, dejando marcas que perduran más allá de su tiempo. Hoy, exploraremos a los 10 Césares más poderosos que dejaron huella indeleble en la historia de Roma. El primero consolidó su autoridad sobre un imperio fragmentado, imponiendo las estructuras que serían fundamentales durante generaciones. Su habilidad para combinar astucia política con fuerza militar estableció un modelo de liderazgo que otros intentarían emular, pero pocos podrían igualar. Bajo su mandato, Roma comenzó a transformarse de una ciudad de caos conflictivas en un centro de poder organizado y formidable. Cada decreto, cada reforma, era un paso hacia la centralización del poder, una estrategia calculada que buscaba no solo gobernar, sino controlar el pulso del imperio. El segundo César expandí los límites de Roma más allá de lo imaginable. Sus campañas militares atravesaron continentes, desde las frías regiones del norte de Europa hasta los desiertos abrasadores de África, y desde las fronteras de Asia hasta el corazón mediterráneo. No era solo la conquista de territorios, era la integración de culturas, recursos y economías bajo un mismo estándar. Su visión de un imperio sin fronteras consolida la idea de Roma como una fuerza global, inmutable frente al tiempo y la resistencia. Otro César se destaca por su disciplina militar y su reputación temible. Su nombre evoca simultáneamente. Durante su reinado, el residió alcanzó niveles de eficiencia y cohesión que pocos imperios habían logrado. Cada batalla, cada maniobra, estaba calculada para maximizar la ventaja y mostrar que Roma no solo era un imperio de los gobernantes, sino también una máquina de guerra perfectamente afinada. Hubo un líder que concentró su poder en las reformas internas. Reducí la administración, reorganizó el sistema judicial, supervisó la construcción de carreteras, acueductos y monumentos que aún hoy impresionan por su ingenio. Cada proyecto reflejaba la grandeza de un imperio que no descansaba, un imperio que entendía que el poder también se consolidaba mediante la infraestructura y la estabilidad interna. Uno de los Césares más infames gobernó con mano de hierro. Su control absoluto del poder político y la propaganda convirtió la imagen pública en un arma tan poderosa como la espada. Durante su mandato, el mito se convirtió en una herramienta de obediencia y cada acción. Por brutal que fuera, estaba destinada a consolidar su posición y eliminar cualquier amenaza potencial. Su reinado es un recordatorio de que el poder absoluto puede deformar la justicia y transformar un imperio en un instrumento de control personal. Otro César expandió la influencia de Roma a través de alianzas estratégicas y matrimonios calculados. No toda victoria se obtenía en el campo de batalla, algunas se conquistaban en la mesa de negociación. Su habilidad para combinar diplomacia y estrategia militar le permite fortalecer fronteras y mantener la estabilidad en regiones conflictivas. En su gobierno, la política se convirtió en un arte tan letal como la guerra. Hubo un César que utiliza la religión y la cultura como instrumentos de cohesión social. Consolid templos, festivales y ceremonias ponían a la población bajo un mismo marco de obediencia y tradición. Sus políticas afectaron la vida diaria de millones, transformando costumbres y creencias en herramientas de control y legitimidad. En un imperio diverso y extenso, su influencia cultural fue tan decisiva como cualquier campaña militar. Otro líder se destaca por equilibrar expansión y estabilidad. Mientras conquistaba nuevos territorios, fortaleció la administración interna y garantizaba la eficiencia del residuo. Su reinado demuestra que el poder puede ser simultáneamente ofensivo y defensivo, agresivo en la guerra y calculador en la gestión civil.
Cada decisión era medida, cada movimiento planificado con precisión estratégica. Uno de los Césares fue recordado por su audacia y capacidad de tomar decisiones extremas en momentos de crisis. Transforma la incertidumbre en ventaja, utilizando el caos como instrumento para consolidar su autoridad. Cada revuelta, cada conspiración, era un escenario para demostrar que el liderazgo absoluto no tolera debilidad ni vacilación. Finalmente, otro líder consolida su poder a través de la modernización y la innovación. Redesigue sistemas administrativos, reorganiza la economía y supervisa reformas militares que serían estudiadas durante siglos. Su legado no se limita al territorio conquistado, sino a la estructura misma del imperio, dejando una marca que trascende generaciones. Estos días Césares no fueron simples gobernantes, fueron arquitectos de un imperio que se extende por continentes, que lucha conquista y sobrevive a los vaivenes del tiempo. Cada uno deja su sello en la historia, recordando que el poder, cuando se ejerce sin límites, define civilizaciones. Observar, estudiar y analizar sus vidas no es un ejercicio de admiración, sino de comprensión. La historia no espera y aquellos que ignoran sus lecciones están condenados a repetir los errores de quienes gobernaron antes. El poder en Roma nunca fue un concepto abstracto, se manifestaba en legiones que marchaban al campus, en leyes que gobernaban la vida de millones y en decisiones que podían cambiar el destino de un continente entero. A lo largo de los siglos, ciertos líderes no solo ocupan el trono, sino que redefinieron lo que significaba ser un César utilizando su influencia para consolidar el control sobre un imperio que era vasto, diverso y a menudo inestable. Algunos de estos líderes transformaron Roma mediante la guerra. Sus campañas no eran simples expansiones, eran operaciones calculadas que buscaban expandir fronteras, asegurar recursos y demostrar fuerza. Las legiones, entrenadas con rigor casi inhumano, se convirtieron en una extensión de su voluntad. Cada victoria militar reforzaba su autoridad, no solo frente a enemigos externos, sino también dentro de las intrincadas estructuras del poder romano. La historia recuerda como la destreza en la batalla y la capacidad de intimidar a rivales políticos podían elevar un líder por encima de todos los demás, consolidando un legado que sobreviviría mucho después de su muerte. Pero no todo poder se ejerce en el campo de batalla. Algunos Césares comprendieron que controlar un imperio requería tanto le como espada. Reformaron el sistema administrativo, reorganizaron provincias, supervisaron la recaudación de impuestos y crearon códigos legales que unificaban territorios dispersos. A través de estas acciones, demostraron que el poder podía ejercerse de manera sistemática y eficiente. La arquitectura y la infraestructura también se convirtieron en instrumentos de control y de legitimación. Acueductos que transportaban agua a ciudades, carreteras que conectaban regiones remotas y edificios monumentales que recordaban a todos quien estaba al mando. Cada proyecto público no solo servía un propósito práctico, sino que proyectaba la imagen de un imperio ordenado y omnipresente. Otros líderes utilizaron la diplomacia con igual efectividad que la guerra. Alianzas estratégicas, matrimonios arreglados y tratados cuidadosamente negociados expandieron la influencia de Roma sin necesidad de derramar sangre. Estas maniobras políticas demostraron que el poder podía ser consolidado mediante inteligencia y planificación, y no únicamente por la fuerza bruta. Incluso en estos casos, la astucia y la capacidad de manipular alianzas eran armas tan letales como cualquier legión bien entrenada. La propaganda también juega un papel central en la consolidación del poder. Algunos Césares comprendieron que la percepción pública podía ser tan influyente como las acciones reales. Monedas, inscripciones, esculturas y ceremonias públicas reforzaban la autoridad del líder, proyectando una imagen de divinidad, fuerza y legitimidad. A través de estos símbolos, los gobernantes no solo gobernaban a sus súbditos, sino que también controlaban la narrativa de su reinado, asegurando que sus nombres y hazagas se recordaran exactamente como ellos decían. Adams, ciertos Césares comprendieron la importancia de la cultura y la religión como herramientas de influencia. Instituyeron cultos, promovieron festivales y moldearon la práctica religiosa para consolidar la unidad del imperio. La religión no era simplemente un aspecto espiritual de la vida, era un medio para controlar, para crear obediencia y para establecer jerarcas dentro de una población diversa. Las decisiones sobre qué dioses venerar,
quae rituals mantener y quae festivals promover podi and fortalecer la autoridad central de manera silenciosa pero efectiva. Lo expansión del poder también dependa de la economía. Algunos líderes reorganizaron la agricultura, supervisaron el comercio, aseguraron rutas de suministro, que eran vitales para la supervivencia del imperio. Controlar los recursos era controlar la vida misma de millones. Y los Césares comprendían que un imperio sin economía estable precaria, sin importar con brillante fuera su ejército o creer spil su diplomacia. Finalmente, cada César demostraba que el poder no era estático. La habilidad de adaptarse a crisis, de enfrentar rebeliones internas o amenazas externas, de ejecutar reformas o de imponer disciplina, determinaba la durabilidad de su reinado. Algunos utilizaron la fuerza para sofocar revoltas, otros emplearon incentivos o estrategias de conciliación. Sin importar el método, la influencia y la autoridad eran la fuerza central que mantenía unido un imperio de proporciones colosales, y los líderes que podían ejercer este poder con eficacia dejaron una marca indeleble en la historia de Roma. El estudio de estos gobernantes revela un patrón claro. El poder verdadero no se mide únicamente por los territorios conquistados, sino por la capacidad de transformar sociedades, reorganizar estructuras y controlar la percepción pública. Cada César poderoso demuestra que la autoridad es multifacética, que la historia de Roma no se construye solo con batallas, sino con una combinación de fuerza, estrategia de administración y control cultural. En Roma, la influencia era la moneda más valiosa. Y aquellos que manejaron con destreza, aquellos que comprendieron cómo doblar el poder a su voluntad, definir no solo el imperio, sino también el curso de la historia misma. El poder en Roma nunca fue uniforme. Cada César que ascendía al trono lo hizo bajo circunstancias distintas, cada uno moldeó el imperio de acuerdo con su visión, sus habilidades y, a menudo, sus ambiciones más oscuras. Algunos de ellos recurrieron a la fuerza bruta, empujando la espada con precisión calculada, elevando ejércitos a territorios que pocos se atrevían siquiera a imaginar. Estos líderes veían la expansión territorial no solo como un medio para incrementar la riqueza del imperio, sino como una forma de consolidar su autoridad personal. Cada victoria en el campo de batalla era un recordatorio tangible de su poder, una demostración que no necesitaba explicación ni justificación. Otros Césares entendieron que la guerra, por sí sola, no era suficiente para mantener la estabilidad de un imperio que se extendía por continentes. Ellos dominaron el arte de la diplomacia, construyendo alianzas a través de matrimonios estratégicos, pactos políticos y concesiones calculadas. Roma no solo conquistaba con armas, también conquistaba con palabras, con tratados que aseguraban la lealtad de pueblos recién incorporados, con políticas que integraban culturas diversas bajo un mismo estandarte. La habilidad para equilibrar la fuerza militar con la astucia política era un rasgo distintivo de ciertos líderes, quienes comprendieron que la supervivencia de su poder dependía tanto de la persuasión como de la intimidación. Dentro de esta diversidad de estilos también se encontraba el uso sistemático de la administración y la reforma interna. Algunos Césares dedicaron décadas a reorganizar la burocracia, asegurando que el imperio funcionara como una máquina compleja pero eficiente. Carreteras que conectaban ciudades, acueductos que abastecían de agua a millones, códigos legales que regulaban la vida cotidiana. Todo esto reflejaba un entendimiento profundo de que un imperio no se sostiene únicamente con conquistas militares. Estas estructuras no eran meros adornos, eran herramientas de control y consolidación de poder. La ingeniería, la arquitectura y la legislación se convirtieron en extensiones del liderazgo, recordando a todos que el dominio no siempre se mide con espadas, sino con sistemas que perduran más allá de la vida de un líder. Algunos Césares recurrieron a métodos más sutiles, utilizando la propaganda y la religión como instrumentos de control. Monedas, estatuas, ceremonias y festivales eran diseñados cuidadosamente para reforzar la imagen de autoridad, creando un consenso que a veces rozaba la devoción. No se trataba de manipulación sin propósito. Era un círculo destinado a consolidar poder en un imperio. Por su tamaño y diversidad, siempre estaba al borde del descontento y la rebelión. La religión se convertía en un hiato silencioso.
ofreciendo un marco de unidad que trascendia fronteras y clases sociales, reforzando la idea de que el liderazgo romano no era solo político, sino también cultural y espiritual. No todos los estilos de liderazgo eran constructivos. Algunos Césares gobernaron con mano de hierro, utilizando la represión sistemática y el miedo como pilares de su poder. Cada ejecución, cada exilio, cada decreto severo era una lección para quienes cuestionaron su autoridad. Estos métodos dejaron una marca imborrable en la historia, recordando que la concentración absoluta de poder podía ser tan destructiva como efectiva. La violencia se convertía en un lenguaje propio, una forma directa clara de comunicar que el control era absoluto y que la desobediencia no sería tolerada. Sin embargo, incluso en medio de la represión y la guerra, hubo líderes que demostraron que la innovación y la visión podían coexistir con la autoridad. Introdujeron reformas monetarias, reorganizaron recetas y modernizaron infraestructuras, demostrando que el poder podía ejercerse no solo mediante la fuerza, sino también mediante la planificación estratégica. La capacidad de adaptarse, de combinar métodos antiguos con nuevas estrategias, diferenciaba a los Césares más exitosos de aquellos que el legado fue efímero. Cada decisión, cada política implementada, mostraba un entendimiento de la complejidad de un imperio que no podía sostenerse únicamente en la intimidación o en la tradición. Esta diversidad de estilos de liderazgo deja un legado inegable, un imperio definido no por la homogeneidad de sus gobernantes, sino por la variedad de enfoques que permitieron que Roma se expandiera, se consolidara y sobreviviera durante siglos. Algunos Césares fueron conquistadores, otros diplomáticos, otros reformadores y algunos maestros de la propaganda y la represión. Cada estilo de liderazgo reflejaba la complejidad del imperio mismo, un mosaico de culturas, pueblos y territorios unidos bajo un mismo estandarte. La historia de Roma demuestra que el poder absoluto no tiene una sola forma, adopta tantas máscaras como líderes han buscado controlarlo. En el estudio de estos estilos, no hay héroes ni villanos en términos morales, solo lecciones de estrategia, de ambición y de la naturaleza del poder. Comprender si mo y por qué cada César ejerce su autoridad es comprender la mecánica misma del Imperio Romano. Un organismo que crece y sobrevive gracias a la diversidad de sus líderes y a la adaptación constante de su gobierno. La historia no es amable ni generosa. Es un registro preciso de cómo el poder transforma a quienes lo detienen y el mundo que los rodea. El Imperio Romano no fue construido en un día ni se sostuvo por la casualidad. Cada César dejó una huella tangible, no solo en los muros de la ciudad, sino en la estructura misma del poder. Algunos consolidaron les que dieron forma a la administración, otros reorganizaron territorios conquistados, y varios utilizaron la cultura y la religión como instrumentos de control. Sus decisiones resonaron mucho más a la de su tiempo, moldeando la forma en que Roma se entendía mismo era percibida por los pueblos conquistados. Uno de los elementos más significativos de estos Césares fue su capacidad de redefinir la autoridad. La ley romana, en muchos casos, no era un código abstracto, sino un instrumento de poder cuidadosamente aplicado. Bajo su mandato, los tribunales y magistraturas se fortalecieron, la burocracia se expandió y los gobernadores locales quedaron subordinados a un sistema centralizado. La organización administrativa no solo permitía un control más eficiente del imperio, sino que sentía las bases para la estabilidad durante décadas, incluso siglos. Roma dejó de ser simplemente una ciudad poderosa para convertirse en un modelo de gobierno que influiría en civilizaciones futuras. La economía del imperio también fue transformada por estas figuras. Cada decisión sobre tributos, comercio y expansión territorial tenía consecuencias directas sobre la riqueza de Roma. Al extender fronteras hasta regiones remotas de Europa, África y Asia aseguraron rutas comerciales que trajeron recursos y productos nunca antes vistos en la península itálica. Carreteras y puentes fueron construidos no solo como símbolos de grandeza, sino como arterias vitales para la circulación de bienes y tropas. Cada reforma económica consolidaba la supremacía romana, asegurando que el flujo de riqueza alimentara tanto la maquinaria militar como la administrativa. El ejército romano alcanzó niveles de disciplina y eficiencia sin precedentes bajo su liderazgo. Las legiones no eran simples unidades de combate, eran instrumentos de poder político. Algunos Césares reorganizaron estructuras militares,
Introdujeron tacticas innovadoras y consolidaron lealtades personales que aseguraban la obediencia absoluta. Las victorias en el campo de batalla no solo ampliaban las fronteras, sino que legitimaban su autoridad ante el Senado y la población. Cada campaña militar, cada victoria estratégica, estaba directamente ligada a la construcción de un legado que perduraría mucho después de su muerte. La cultura y la religión se convirtieron en herramientas de cohesión social y control político. Al integrar dioses y ritos en la vida pública, los líderes crearon un sentido de unidad que trascende a diferencias locales. Monumentos, templos y estatuas no eran simples decoraciones, eran recordatorios visibles del poder y la presencia del imperio en cada provincia. La propaganda se mezclaba con la religión, y la narrativa de un César exitoso se volvía inseparable de la idea de un imperio invencible. La influencia cultural perdura incluso cuando los gobiernos cambiaron, demostrando que su impacto no era solo militar o administrativo, sino también simbólico. Algunos Césares implementaron reformas judiciales que hoy se estudian. Garantizaron que la ley se aplicara de manera uniforme, estableciendo precedentes que permitieran resolver disputas complejas y administrar territorios vastos sin recurrir a la violencia constante. Este equilibrio entre fuerza y estructura legal permitía a Roma expandir sin fragmentarse, un logro notable considerando la diversidad étnica, lingüística y religiosa de sus provincias. La administración centralizada, combinada con un sistema judicial sólido, fortalecía la legitimidad del poder y la estabilidad del imperio. La arquitectura y la infraestructura fueron otra manifestación de su autoridad histórica. Cada acueducto, anfiteatro y romana no solo facilitaba la vida cotidiana, sino que demostraba el alcance del poder imperial. La construcción de estas estructuras requería planificación, recursos y control político, habilidades que solo un líder con visión podía implementar. La infraestructura no solo servía a fines prácticos, era un mensaje para el pueblo y los enemigos. Roma podía dominar la naturaleza y organizar a millones de habitantes bajo un solo sistema coherente. Finalmente, la influencia de estos Césares se extendía más allá de sus propias fronteras temporales. Su forma de gobernar, de consolidar poder, de equilibrar guerra y administración, deja un legado que inspira generaciones posteriores. Los historiadores estudiaron sus métodos no por admiración, sino por necesidad. Entender cómo un solo individuo podía afectar la historia de un imperio entero era crucial para comprender el ascenso y la caída de Roma. Su impacto es un recordatorio de que la historia no es un relato pasivo de eventos, sino una consecuencia directa de decisiones humanas concentradas en figuras de poder extraordinarias. Cada César, con sus virtudes y defectos, contribuía un mosaico de poder que definía Roma. Las leyes, la economía, la cultura, la religión, el ejército y la infraestructura, todos estos elementos se entrelazaron para crear un imperio capaz de resistir siglos de desafíos internos y externos. Sus logros no fueron casuales, sino fruto de una combinación de visión estratégica, ambición personal y un entendimiento profundo del poder. Para quien estudia estas figuras, queda claro que la historia de Roma no es solo la historia de un lugar, sino la historia de cómo el poder concentrado en manos de pocos puede moldear civilizaciones enteras. La lección es simple y cruda. El impacto de estas decisiones se mide no en promesas o ideales, sino en la hula concreta que dejaron sobre el mundo. El poder de cada César no se medía únicamente por los territorios que conquistaba o las batallas que ganaba. Se medía también por su capacidad de transformar estructuras, de redefinir instituciones, y de dejar un legado que perdurara más allá de su propia vida. Muchos de ellos comprendieron que el control absoluto de un imperio no dependía únicamente del ejército, sino también de la administración de lo económico y de la cultura. Algunos Césares, al llegar al poder, encontraron un imperio fragmentado, desgastado por conflictos internos y divisiones políticas. No bastaba con imponer su voluntad, era necesario reorganizar la maquinaria del Estado, redefinir leyes, reestructurar impuestos, y crear sistemas que permitieran a Roma sostener su expansión sin colapsar bajo su propio piso. La administración, en sus manos, se convertía en un instrumento de poder tan formidable como cualquier legín. La capacidad de controlar la economía también fue crucial. Muchos líderes comprendieron que un imperio necesitaba recursos para mantenerse, y no solo recursos, sino también estabilidad. Bajo su dirección,
Si implementaron reformas monetarias, si aseguraron rutas comerciales y si supervis la producción agrícola en todo el territorio. Cada decisión económica estaba calculada para consolidar el poder del Estado, asegurar el suministro de alimentos a la ciudad y mantener a las legiones listas para la guerra o la defensa. Adams, la construcción y la infraestructura se convirtieron en símbolos de autoridad. Acueductos que lavaban agua a millones, carreteras que conectaban provincias distantes, puentes que unían en regiones enteras, y monumentos que recordaban la grandeza del imperio. Cada obra era una declaración de poder. La arquitectura no solo servía a fines prácticos, era una herramienta de control social, un recordatorio constante de que Roma era organizada, fuerte y vigilante. Pero no todo poder se ejercía de manera visible. Algunos Césares dominaron mediante la manipulación de la opinión pública y la propaganda. Monedas, esculturas, ceremonias y festivales fueron cuidadosamente diseñados para mostrar fuerza, sabiduría y legitimidad. A través de estos medios, los líderes podían mantener el respeto, e incluso el miedo, de los ciudadanos y de los aliados. La propaganda era silenciosa pero efectiva. Convertía la percepción en una extensión del poder militar y político. El control sobre la religión y la cultura también fue estratégico. Algunos Césares consolidaron templos, rituales y festividades que unificaban un imperio diverso. La religión se convertía en un medio de cohesión, uniendo a las provincias bajo un sistema de creencias común, mientras que las decisiones culturales reforzaban la autoridad central. Cada decreto, cada festival, cada celebración pública reforzaba la estructura del poder y recordaba los habitantes que gobernaba como debía ser obedecido. La disciplina y la organización militar fueron, por supuesto, otro componente vital. Incluso el César más reformista no podía ignorar la importancia de un ejército leal y eficaz. Cada comandante supervisaba personalmente entrenamientos, revisaba estrategias y aseguraba que las legiones fueran tanto una fuerza de conquista como un pilar de estabilidad interna. Sin esta combinación de poder militar y administrativo, el imperio hubiera caído en la anarquía, consumido por sus propias contradicciones. Algunos Césares también demostraron un agudo sentido de la oportunidad. Tomaron decisiones radicales en momentos de crisis, aprovechando la inestabilidad para consolidar autoridad. Reformas abruptas, cambios de lealtades y movimientos estratégicos dentro del Senado o frente a provincias rebeldes no eran impulsos irracionales, eran maniobras calculadas, diseñadas para fortalecer el control central y prevenir fragmentaciones. La historia recuerda estos actos como audaces incluso despiadados pero innegablemente efectivos. Los logros de estos líderes no solo transformaron la estructura política, sino que afectaron la vida cotidiana de millones de personas. La seguridad en las ciudades, el suministro de alimentos, el comercio y la movilidad estaban directamente ligados a sus decisiones. Cada decreto podía mejorar o empeorar la vida de un ciudadano, y cada victoria o derrota militar podía cambiar el curso de una provincia entera. Roma era un organismo vivo y los Césares eran sus cirujanos y sus arquitectos al mismo tiempo. Finalmente el poder ejercido por esos líderes de una elección clara. Un imperio no se sostiene únicamente por la fuerza de las armas, ni por la riqueza ni por la popularidad. La verdadera fuerza radica en la integración de todos los elementos del Estado: la administración, la economía, la infraestructura, la cultura, la religión y la disciplina militar. Cada César logra dominar estas áreas consolida no solo su propio legado, sino también la supervivencia del imperio durante siglos. Observar estos casos históricos revela un patrón innegable: el poder absoluto no es un acto de un día sino un proceso continuo. Requiere visión, estrategia, una comprensión profunda de la complejidad de un imperio. Cada decisión, cada construcción, cada campada y cada reforma contribuyeron a moldear una Roma que, aunque a menudo brutal y despiadada, se convertía en un referente de civilización, poder y control. La historia de estos líderes es un recordatorio de que el dominio efectivo nunca es casual. Está cuidadosamente calculado, reforzado por cada acción y por cada estructura que deja un César en su camino. La combinación de fuerza, astucia, organización y control social transforma al Imperio Romano en algo más que un territorio, en un sistema complejo que sobrevive a guerreras, entregas y siglos de fuerza, y cuya influencia sigue resonando hasta nuestros días. El estudio de la historia de Roma revela un patrón innegable: el poder,
cuando se concentra en manos de unos pocos, transforma la civilización, redefined from terras o moldea la vida de millones. Cada César ejercía su autoridad de manera distinta, pero todos compartieron un principio fundamental, consolidar el control absoluto sobre un imperio vasto, diverso y siempre amenazado por conflictos internos y externos. La importancia de comprender estas dinámicas no reside en la admiración por los líderes, sino en la observación rigurosa de cómo las decisiones, los métodos y las ambiciones personales pudieron cambiar el curso de la historia. Al examinar los Césares más poderosos, se observa que su influencia no se limita a la ra o la política, sino que penetra en cada esfera de la vida romana. Algunos expandieron el territorio mediante campañas militares que parecían interminables. Cada marcha de legions, cada asedio a ciudades rebeldes, no era solo una acción bélica, sino una declaración de control, una afirmación de que Roma no toleraría la disidencia ni la debilidad. Otros, en cambio, consolidaron el poder mediante la reorganización interna. Sistemas legales más estrictos, administración eficiente, acueductos y carreteras que conectaban un imperio fragmentado, y monumentos que servían tanto de propaganda como de testamento de su autoridad. En algunos casos, el poder absoluto fue ejercido con una mano de hierro. La propaganda y la censura se convirtieron en herramientas tan letales como cualquier ejercicio. Las decisiones se tomaban no solo para mantener la estabilidad, sino para intimidar, para recordar a la población que la autoridad no era negociable. La historia de Roma muestra que los Césares comprendían el valor de la percepción. Un imperio tan grande solo podía mantenerse unidos y el miedo y el respeto coexistían en la mente de sus ciudadanos. Otros líderes utilizaron estrategias sudos. Las alianzas políticas, los matrimonios estratégicos y las reformas institucionales fueron tan decisivos como cualquier victoria militar. A través de estas acciones, algunos Césares demostraron que no todo poder se conquista con la espada. Algunas formas de control requieren paciencia, cálculo y la capacidad de anticipar movimientos futuros. Su legado no se mide solo en territorios conquistados, sino en la estabilidad que lograron imponer y las estructuras duraderas que dejaron hechas. La religión y la cultura también se convirtieron en instrumentos de poder. Al controlar los ritos, los festivales y las creencias de la población, ciertos Césares consolidaron la obediencia y el orden social. No se trataba de devoción personal, sino de estrategia un público compartise símbolos, tradiciones y un sentido de unidad es más fácil de gobernar, más difícil de sublevar. Roma se convertía así en un imperio que no solo imponía leyes, sino que cultivaba un consenso, forzado o voluntario, que reforzaba la autoridad central. El estudio detallado de estos líderes muestra, además, que su legado es complejo. No todos los cambios fueron beneficiosos, muchas veces las reformas y conquistas provocaron tensions, rebeliones y divisiones que marcaron la historia posterior del imperio. Cada decisión, por más estratégica que pareciera, tenía consecuencias imprevistas. Los Césares más poderosos actuaron con visión sí, pero también con riesgo y la historia de Roma es testimonio de que el poder absoluto es una espada de doble filo. Finalmente, el impacto de estos líderes no se limita a su tiempo. La estructura del imperio, la forma en que se administraba, las leyes y sistemas que implementaron, la manera en que moldearon la sociedad romana todo a lo sigue siendo objeto de estudio y análisis. Comprender si mo operban y chimo ejerce en su autoridad permite observar patrones que trascienden siglos. La historia no es un relato de errores ni de ideales, es un registro de causa y efecto, de ambición, de estrategia y de control. La lección más clara es que el poder define civilizations y su uso, correcto o erróneo, determina la supervivencia de un imperio. Observer, estudiar y analizar estos ejemplos históricos no es un acto de admiración, es un acto de entendimiento. Cada decisión tomada por los Césares más poderosos fue un cálculo, un intento de preservar su dominio y asegurar que Roma permaneciera intacta ante amenazas internas y externas. Ignorar estas lecciones es desconocer cómo se forman, se mantienen y se derrumban las estructuras de poder. La historia no espera, sus consecuencias se sienten mucho después de que los líderes han desaparecido, y los ecos de sus acciones resuenan en cada rincón de la civilización que dejaron heredar